All right. Hello, Hello. Alastair. Hello, Denise. Hello. Nice to hear you from the US. Bonjour, Denise. Bonjour, Alastair. Je suis très heureuse de vous entendre depuis les États-Unis. Yes, we are in the US, but originally Nouvelle-Zélande. Ah, originellement, donc Alastair vient de Nouvelle-Zélande. My commiserations to the French for not winning the World Cup. Il est extrêmement désolé qu'on n'ait pas gagné la Coupe du Monde de rugby. You know, New Zealand's there, so you know. Rugby, So always the first thing to talk about. Yeah. And Denise, le rugby, on en parle toujours. Alors, where are you from? Yeah. I'm Italian-American. My family is all from Italy. I was born in America. Donc, c'est une Italo-américaine et sa famille, elle est née aux États-Unis. Yeah. Nice. Yeah. Okay, so Denise was telling me just before about how the school was born. Denise m'expliquait comment l'école qu'elle tient avec Alastair, qui s'appelle AHE à Philadelphie, a vu le jour. So we have a homeopathy program. We teach both licensed medical professionals and non-licensed folks. So we have a mix in our student body and a lot of academic rigor, a lot of clinical training, and research is a big component of our program. Donc, c'est une école qui procure des enseignements académiques à la fois pour les médecins et les non-médecins. Et ils ont l'écran bouge. Et ils ont, voilà, voici le site de l'école, hein, Academy of Homeopathy Education. Et donc, ils ont un programme très rigoureux d'enseignement clinique et également d'enseignement sur la recherche en homéopathie. One of the things that we were talking about before that was it was part of such an interesting conversation of introducing who we are and how we got into the realm of research. And what we were talking about is that having an educational institution is what really allows the research to happen. Oui, donc elle explique que c'est vraiment le fait d'avoir tout le support logistique, informatique de l'école qui leur a permis de démarrer leur activité de recherche. We started our research office in 2015 now? Yep. 2015, yeah. And in the beginning, you know, we were writing papers about academics, about education, about our clinic, our chronic clinic. But it wasn't until the pandemic when we started an acute care telehealth clinic that the research really exploded. And we now have the opportunity to really nail it because of the number of patients that we see through this telehealth service. Donc, en fait, ils ont commencé leur travail sur la recherche en 2015 avec une clinique pour les maladies chroniques et avec différents programmes de recherche qu'ils ont démarré eux-mêmes. Mais c'est seulement quand le Covid est arrivé qu'ils ont démarré par nécessité une clinique de soins aigus à distance. Et là, ça leur a permis vraiment d'avoir encore plus d'opportunités pour la recherche. So in our clinic, we've seen over 5,000 acute cases. And in our chronic clinic, we see between 500 and 600 cases a year. And every case, we collect data. So we're collecting public health and epidemiological data, and we collect outcomes data. So we are approaching research in a really different way. Donc, dans leur clinique de cas aigus, ils ont vu plus de 5000 cas de Covid, mais probablement aussi d'autres cas hein, depuis que l'épidémie est terminée. Et dans leur clinique de maladies chroniques, ils voient 500 à 600 cas par an. Et en fait, sur chaque cas, ils récupèrent des données de santé publique, d'épidémiologie et de résultats du traitement réalisé. Why don't you add to that? Wow. That's fantastic translation. Yeah. So we have an opportunity. We realized, Denise and I realized that through because of the pandemic and because of the success and the growing numbers of patients that would come to our clinic, that we had a research opportunity. Effectivement, donc c'est
c'est une très bonne traduction, et c'est vrai que depuis la pandémie, on a un nombre de patients qui a augmenté, ce qui augmente aussi les possibilités de réaliser de la recherche. And that research opportunity was through the collection of very simple data that Denise mentioned just before, outcomes data from all of the clients that came to see us. Et en fait, cette recherche, on la base sur des données très simples que l'on récupère sur des formulaires qui permettent d'évaluer le résultat. Now, one of the challenges for researchers is that physicians have no time. They have no time, they have big hearts, they're very, very busy, and they care about their patients. And there's a lot of research that suggests that clinicians would like to use outcome measures more than they actually do. And it's usually time and extra effort, extra time and extra effort that is at the heart of that challenge, the heart of that problem. Et c'est vrai que le cœur du challenge, le cœur du problème, c'est que les médecins ou les praticiens qui prennent des patients n'ont pas beaucoup de temps, ils sont très occupés. Et en fait, les recherches suggèrent que justement les cliniciens voudraient avoir plus d'études sur les résultats des thérapies qu'ils proposent, mais ça demande un effort supplémentaire, et donc c'est complexe à mettre en place. And so, do you know the expression, we cracked that nut? Do you know that expression? It's an English expression. Not or nut? Nut, as in Nut, the okay. Walnut, or walnut, or a pecan nut, you know. Yeah, so we cracked that nut. We Nous cracked avons that cassé nut. cette noix, c'est-à-dire on a réussi à résoudre ce problème. Yeah, so we solved the problem. Yeah. And one of the benefits that we have is that we have lots of volunteers that want to help us. And that volunteer, especially during the pandemic, I mean, it was, Emily, amazing to watch as Denise got to work seeing clients, especially acute clients during the pandemic, and volunteers saying, how can I help? How can I help? What can I do? What can I do to help? And especially our first year or second or third year students were wanting to do something. And then we realized that we can put them to work and doing the things that busy physicians, busy homeopaths don't have time for. And so in that way, we were able to, from day one, start to get outcomes information and not put an extra burden back on the practitioner. Does that make sense? Yes, totally. Donc, Alastair m'a expliqué qu'ils ont eu beaucoup de volontaires, de bénévoles pour les aider. Dès que Denise a commencé la clinique de cas aigus pour le Covid, beaucoup d'étudiants de toutes les années, 1, 2, 3e année, ont offert leur aide, ne faisaient que lui demander comment on peut t'aider, comment on peut t'aider. Ce qui fait que dès le premier jour de cette clinique aiguë, ils ont eu des informations des informations collectées, des données collectées, évidemment à analyser par la suite, sans qu'il y ait une charge supplémentaire sur les praticiens. Yeah, Yeah. To add to that, because I think this is one of the most critical parts of how we've been able to make so much research possible from our small institution. So the way that I describe it is that we go from education to consultation all the way through to peer-reviewed publication. We've got a vertically integrated system. Donc, en fait, comment nous réussissons à faire de la recherche au sein de notre école, qui est une petite structure, c'est qu'on part de l'éducation, donc de l'enseignement, jusqu'aux consultations et jusqu'à la publication ensuite. Donc, ça intègre toutes ces étapes-là, et c'est ça qui permet d'obtenir les données et ensuite de rédiger les publications. Yeah, and what Alastair pointed out that is part of this critical sort of centerpiece is that it takes a lot of administration and support for the practitioners. So, for example, at any given time, there are probably twice as many administrative support people as there are clinicians. So, okay. Right? It's a lot. Think about that, exactly. So if you think about it, it means that if you are a homeopath who wants to be engaged in research just on your own or with a partner or two, yeah,
you're thinking, how do I raise the money to do this? But what a lot of people aren't thinking about is, how do I create the actual infrastructure to support the work that has to be done? And that's what we put first from the very beginning. Ok. Donc en fait, la pièce centrale et critique de toute cette organisation, c'est l'administration et le support. Et en fait, il y a 2 fois plus d'administratifs que de cliniciens dans leur programme de recherche. Et donc, par exemple, donc, si on était un homéopathe praticien, eh bien, ce serait très compliqué en étant indépendant de pouvoir avoir tout ce support administratif. Donc, nous, on a en fait créé l'infrastructure qui permet de réaliser le travail de recherche derrière, dès le départ. And the last part of that, and each one of these, I keep saying, oh, this is the most important thing, but they're all important. And that is, we're teaching people how to do this. So a student who's learning to be a homeopath is at the same time learning how to be a researcher. Yeah. And so we're creating the next generation of leadership in homeopathy focused on research. OK. So, nous apprenons en fait à la fois à nos étudiants à devenir homéopathes et chercheurs. Et donc, c'est comme si nous aidions à créer une nouvelle génération de leadership dans l'homéopathie. And that, what that means is we're working as a team. Yeah, it isn't individual people each doing one piece of work, but the charity that we started, it's called Home Foundation, HOHM Foundation. And we're a charity, and at our core are 2 things: research and access to clinical services. OK. Donc, en fait, on est une équipe avec une association auquel on peut faire des donations. Charity, j'ai un petit trou là pour le traduire. Donc, c'est Home Foundation. Voilà, Home Foundation, on voit le site web. Et donc, c'est cette organisation de charité qui supporte à la fois la recherche et l'accès aux soins cliniques. Yeah. And so what that means is anyone can be a part of it. Yeah. So with the way that we've set this up, any practitioner or student of homeopathy who wants to participate in research, we have a place for them to be a part of it. Yeah. So we've been able to intertwine education, clinical services, and research, and to go beyond the silo of our organization to include anyone from anywhere in the world who wants to be a part of it. D'accord, OK. Donc, en fait, dans cette organisation, n'importe quelle personne ou étudiante qui voudrait intégrer l'organisation ou qui voudrait aider pour la recherche trouverait sa place, puisque nous avons donc entremêlé l'éducation, l'enseignement, la clinique et la recherche. Et donc, on peut aussi intégrer une personne au niveau international qui voudrait intégrer notre équipe. I think if I could continue, one of the things that you would recognize if you spend time in the homeopathic world, if you go to the Liga conference, if you go to the Giri conference, the Jiri conference, if you go to the HRI conferences, if you go to the ECH conferences, there's a lot of interest in research. Donc, en fait, si on rentre bien dans le monde homéopathique et qu'on se met à fréquenter les différents congrès et conférences de la LMHI, de l'ECH, d'autres encore organisations, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites dans le domaine de la recherche. However, so much of that research is dominated by mechanism of action, or as it's known, basic research or fundamental research. Asking the question, how does it work? Et c'est vrai qu'une grande partie de la recherche qui est produite dans le monde homéopathique aujourd'hui, c'est une recherche de base fondamentale qui cherche à répondre à la question comment ça marche en étudiant les mécanismes d'action. Now that question, it's an important question, isn't it? You know, we would love to know how does homeopathy work, the exact mechanism of action. But I don't know how to do that.
Now, I'm a historian, and I put myself through a master's of science, and now I've got a PhD in public health. But I don't know how to do the physics and the chemistry to contribute to that conversation. Et donc, c'est une question importante, mais comment moi je peux aider à répondre à cette question? Je suis un historien avec un master en sciences, un doctorat en santé publique, et moi, la physique, la chimie, je ne peux pas aider à répondre à cette question. Now, we all know this hierarchy that you can see in front of you, the evidence hierarchy. And of course, homeopathy research, dominated by mechanism of action research by physicists and chemists, they dominate the narrative, and it doesn't leave that much room for people interested in clinical research, and it doesn't leave room for practitioners that want to contribute. Donc, effectivement, il y a une hiérarchie dans le type d'études scientifiques qui sont produites en fonction du niveau de preuve qui ensuite est validé par les différentes revues. Mais aujourd'hui, dans le monde de l'homéopathie, le narratif est dominé en fait par le mécanisme d'action. Mm-hmm. Et ça ne laisse que peu de place pour d'autres types de recherches comme celles qui sont réalisées par les thérapeutes, les médecins. In addition to that, we've also got another challenge, and that is that for the whole history of homeopathy, we have expert opinion, more expert opinion, my opinion. I can now publish my book, more of my opinion, so much expert opinion, and leaving us bottom heavy in homeopathy. When I say bottom heavy, we have millions of cases and expert opinion, and we currently have 7 meta-analyses and systematic reviews. Donc, un des challenges de l'homéopathie, c'est que dans l'histoire de l'homéopathie, il y a beaucoup eu d'opinions d'experts. Il y a des millions de cas publiés, des livres, tout le monde a son opinion d'expert et publie son opinion d'expert. Mais vous voyez, c'est tout en bas de la hiérarchie des preuves en ce qui concerne le monde scientifique classique, on va dire. Et donc, on va avoir ces millions de cas qui sont publiés et ces centaines de livres. Et il y a seulement 7 méta-analyses en haut de la pyramide. Mm. And what can we do? You know, I used to get very angry about the inability for me to contribute because I don't understand the physics and I don't have the statistical background to write a systematic review or a meta-analysis. And then we worked it out. And this is just the beauty of working together and collaborating, because over the years, Denise and I have realized, but we do know how to do a cross-sectional survey. We do know how to do a case-controlled study. Even if we don't have the money to do a really large, decent, randomized controlled trial, we can write excellent surveys and brilliant case reports and start to fill in the many gaps in this evidence hierarchy for homeopathy. Donc, en fait, moi, pendant longtemps, j'ai vraiment été très en colère de mon incapacité à contribuer à la recherche en homéopathie, surtout en n'ayant aucun background statistique, aucun diplôme en statistique pour écrire des méta-analyses. Mais Denise et moi, on sait maintenant ce que c'est que écrire un case studies report, donc un rapport de cas clinique. On s'est rédigé ce type d'études qui sont donc intermédiaires au milieu de la pyramide. Donc, on n'a pas d'argent pour faire des études randomisées, mais on sait rédiger tout ça, les cas cliniques, des études de cas. Donc, du coup, ça permet de combler les trous dans la pyramide de la hiérarchie des preuves en homéopathie qui contient beaucoup de trous. Et là, on peut en fait remplir ces trous. And I would add to what Alastair is saying that when you really think about what the problem is for homeopathy, the problem really isn't how does it work? Yeah. Even if we can prove it, whether it's through
nano medicine, whether it's through the memory of water or whatever other theory we present, at the end of the day, what people need to know is that it does work. And we need to show with big numbers that yes, it works. And this is how much money the challenged medical system could save by allowing homeopathy to be a part of that system. Or said another way, people will come to the homeopath when they know that it works, and we can achieve consistent results at a much lesser cost. We can take the strain off the existing system that is so troubled, yeah? And we're going to help people in a much more profound way while we do it. Donc, en fait, le problème dans l'homéopathie n'est pas vraiment le mécanisme d'action, que ce soit les nanotechnologies ou la mémoire de l'eau. En fait, ça marche et il faudrait être capable de le montrer avec de grands chiffres, des grandes études. Donc, ça permet derrière d'économiser de l'argent pour le système de santé. Et quand les études montreront que ça fonctionne, les patients viendront. Cela peut aussi lever des grandes contraintes, des grandes limites sur le système existant. You're going to continue, Dee? No, you go. Okay. So our questions are not chemistry and physics questions. Our questions are public health questions, right? Epidemiological data contributing to, is it effective? Is it and cost? Those are two critical points that we want to contribute to. And so over the last couple of years, putting all of this together, we've not only now got big numbers where we've collected all of the data, not only demographic data, but outcomes data for acute homeopathy, but also chronic homeopathy, chronic cases coming to see us. And we've been able to now start to get some momentum and start to publish our findings. Donc, les questions auxquelles on cherche à répondre, nous, dans notre structure, finalement, ce sont des questions de santé publique, d'épidémiologie, d'efficacité, de coût. Depuis 2 ans, on a un petit peu rassemblé tous nos efforts, toutes nos données pour commencer à produire des études avec des gros chiffres, des études qui vont être statistiquement significatives, donc, et des études sur les résultats obtenus pour des cas aigus et chroniques, et cela permet de commencer à pouvoir publier. We're really happy to publish in industry journals, but we really want to publish in peer-reviewed journals. And so what we're attempting to do is take the questions we ask and with real method and rigor, get those questions answered and published to a broader audience than usually reads homeopathy research. This article, it actually was published today. It's great. I got the email first thing this morning. And so this is going to be published in the journal Homeopathy. Now, the journal Homeopathy is read by all sorts of different people, but mainly interested in homeopathy. But some of the other articles that we've been writing, for example, have been in the journal Complementary Therapies in Medicine. Now, that has a different readership and a broader readership than just those people interested in homeopathy. Donc, nous sommes très heureux, très contents d'arriver à publier dans des journaux avec des revues par les pairs ou bien des journaux de l'industrie, industry journal. I'm not sure what you meant with industry journal. Oh, like H-pathy, or a journal that is published by a professional association. They're not always peer-reviewed. Donc, les journaux qui sont publiés par des associations professionnelles, hein, pas par l'industrie pharmaceutique. Donc, du coup, nous avons réussi à publier aujourd'hui un article
que nous avons donc réalisé sur le Covid avec beaucoup de rigueur, de méthode, et nous l'avons publié dans Homéopathique, qui est un journal qui se destine aux personnes, bien sûr, qui s'intéressent à l'homéopathie. Mais le but est de publier aussi dans des journaux qui ont une audience plus large. Et donc, par exemple, quand on arrive à publier dans Complementary Therapy in Medicine, c'est un journal qui a une audience beaucoup plus large que juste homéopathie. Et donc, voilà, ça permet aussi à l'homéopathie de faire entendre sa voix. Homeopathy has been criticized from without, by the outside, for only talking to ourselves. It's sometimes said that homeopaths sing to themselves. And I think this is a problem that we need to overcome. And if we can overcome it by producing good, robust scientific articles that are not that difficult to do, actually. This is not, to write this article is not beyond any professional homeopath. All that's required is a question and a method to answer the question, and transparency, and then going about the collection and the analysis of that information. And so we think that through the mining, Denise, is it the right word? Yeah, through the mining of all of the amazing information that professional homeopaths have at their disposal, we can make a massive contribution and push homeopathy forward in the next decades. Donc, en fait, l'homéopathie a été beaucoup critiquée de l'extérieur, puisque c'est comme si les homéopathes ne parlaient qu'entre eux, ne parlaient qu'à eux-mêmes, en fait. Et donc, ça, c'est une grosse critique de l'homéopathie. Donc, ce que Alastair explique, c'est qu'on peut arriver à parler en dehors d'une audience purement homéopathique en publiant des articles qui ne sont pas trop compliqués, en fait, à produire et à écrire. Ça n'est pas quelque chose de complètement impossible. Et il faut utiliser les informations, les corriger, les analyser, mais ça se fait. Et en fait, lui pense et propose qu'on devrait, donc il utilise, c'est intéressant le terme mining, donc miner, comme rechercher à fond les informations qu'ont les thérapeutes dans leur dossier. Et avec ces informations que dont les thérapeutes disposent dans les dossiers de leurs patients, on peut faire une contribution très importante à l'homéopathie qui va permettre ensuite son développement dans les 10 à 20 prochaines années. So go to, yeah. I want to add to something, because Alastair pointed out that problem that has been identified within homeopathy. Homeopaths talk to themselves. I want to point out two other perceived problems that we've been able to take care of that I think are really important. One is that there's usually too small a sample size. Yeah. And so because of the clinical infrastructure that we've set up, and as we'll talk about soon, how we want to make this available to clinicians around the world, yeah, we have the capacity to see very high numbers. So for example, we've seen 5,000 acute cases since March of 2020. How much did you say? Sorry? 5,000. Yes, 5,000. Yep. Donc, il y a aussi deux problèmes également que l'on a perçus, que j'aimerais rajouter. Il y a déjà d'une part le fait que dans les études homéopathiques, souvent les échantillons de patients sont d'une taille trop faible. Évidemment, ça ne permet pas d'obtenir les statistiques qu'on voudrait. Et donc, grâce à notre organisation par rapport à la clinique qu'on a mis en place, notre organisation clinique, et le fait qu'on peut s'ouvrir à des cliniciens autour du monde, ça nous permet d'avoir des échantillons de taille bien plus grande. And then the second perceived problem is that homeopaths all practice differently. And so one of the challenges is, how do you take all of this individualized case data and make it consistent? And we've done two things to address that problem. One is because, as Alastair said, we are focusing on the public health information, right? Epidemiological information, demographic information, and so forth. We've created a universal health inventory form so that any clinician can submit their client information without any additional effort, yeah, through
using the health inventory form that populates our studies. That's one. The second is, because we are looking at outcomes, it doesn't matter how you practice homeopathy if you follow one methodology or another. This person uses a Schulten methodology. This one uses a Sankaran. This one's a classical Hahnemannian, and so forth. Doesn't matter, because we measure consistent outcomes. So we've managed to work around two problems, yeah, to find solutions that are really, really easy for clinicians to jump into. The health inventory form takes no time whatsoever. The outcome survey less than 1 minute per consultation. Only Donc, 2 seconds. You say 22 seconds. I say it takes me a whole minute. OK. En fait, il y a donc le deuxième problème. Le premier, c'était la taille de l'échantillon. Le deuxième, c'est le fait que les homéopathes pratiquent de façon différente. Donc, comment faire pour ces cas individuels, ces données qui viennent de cas individuels, pour rendre ça de façon consistante, de façon robuste, et le rendre dans un article et le traiter, l'analyser. Donc déjà, il y a les informations de santé publique, démographique, épidémiologique, que nous avons réussi à traiter, à récupérer et à traiter grâce à un formulaire de santé universelle. Enfin bon, ça se traduit inventaire de santé universelle. C'est un formulaire qu'ils ont conçu qui permet aux médecins, sans effort supplémentaire, de collecter des données. Donc, par exemple, ça peut être un formulaire qu'on envoie avant la consultation ou qui est rempli quand le patient arrive en 5 minutes, date de naissance, l'âge, voilà. Donc ça ne demande pas d'effort supplémentaire. Et ensuite, comme on s'intéresse aux résultats, la façon dont le praticien travaille, que ce soit par une méthode de type Scholten, Sankaran ou bien une méthode de Kent classique, n'a pas d'importance. Les formulaires prennent moins de 1 minute par consultation à remplir et ça permet d'obtenir une évaluation des résultats rigoureuse et sans avoir à se préoccuper du côté individualisation de ces cas et aussi de la méthode qu'utilise le thérapeute. Wow. Emily, you're amazing. Yeah, I speak fast also, maybe it helps. Wow. Yeah, that's a lot. So to this end, and to solve all of these challenges, or at least contribute to all of these things that we've noticed, we have started our practitioner-generated research network, our PGRN. And you can see the website in front of you, and it is what it says. It's a practitioner, so that's perhaps if you're a practitioner of homeopathy, then you might be interested. And it is harnessing the data that you collect naturally all the time as part of your work. And the call to action is essentially just fill out this form. There's no fees, there's no membership requirements or anything else. Just please send us your details, your name and your email, and submit. And what that means is that you're a part of a growing number of, mainly at the moment, North American homeopaths and medical homeopaths that are wanting to contribute in a couple of ways. Firstly, you can tell us about what's going on in your practice, and we can learn about practice, changing times in homeopathy practice, by filling out surveys on a periodic basis, maybe once every quarter or once every half a year. OK. Donc, en fait, pour contribuer à notre recherche, à nos recherches, nous avons créé notre propre réseau de recherche généré par les praticiens, c'est-à-dire PGRN en anglais. Donc, c'est la traduction. Donc, c'est un réseau de praticiens qui produit de la recherche. Lui, il explique qu'en fait, c'est comme s'il moissonnait les données qui sont produites par les praticiens, par le travail quotidien, en fait, sans prendre d'argent aux praticiens. Il n'y a pas de membres à payer, il n'y a pas rien du tout, juste le nom et l'email, et ça permet d'être inclus dans leur groupe d'homéopathes d'Amérique du Nord. Et ça permet aussi d'apprendre des choses sur la pratique des homéopathes. Et on propose des études régulièrement
des thèmes d'études régulièrement, comme une fois tous les trimestres ou une fois tous les 6 mois, auxquels chacun peut participer. And why is this important? It's critical because practice has changed in the last 5 years, the last 10 years, the last 20 years. And so we can contribute to understanding what's going on within our profession, what are the challenges and what are the tensions that we think we know, but we don't know. Oui, donc en fait, ce qu'il explique, c'est que c'est très important car en fait, la pratique, si on regarde d'un point de vue global, hein, pas la pratique individuelle, mais la pratique des homéopathes, les pratiques changent tout le temps en fait. Donc, on ne sait pas vraiment en fait qu'est-ce qui se passe dans le groupe international ou national des homéopathes, quels sont les challenges auxquels ils doivent faire face, les tensions. Ça permet aussi d'avoir des informations sur la pratique. And in doing so, we can learn more about what's going on within practice. For example, there's an article about repertory software and how we use it and our attitudes towards it. It's good information to understand practice and the practice of homeopathy, medical, professional homeopathy worldwide. Donc, par exemple, voici un exemple d'un article qu'on a publié sur la pratique, c'est-à-dire comment les thérapeutes utilisent le répertoire, les logiciels, quels logiciels, etc. Et c'est le genre de choses qui peuvent être intéressants, même au niveau mondial. But more than that, we have other additional and more important questions. One of the questions which Denise and I have asked is that who is coming to see the homeopath these days? Who are the people that are coming? Now, traditionally, I think if we had a cup of tea and a glass of wine, Emily, we would have a conversation about, oh, it's interesting because our practices seem to be filled with different types of people these days, right? We make observations, but we don't have any research about it. Now, Denise and I have designed a study, and our study employs what's known as a coding frame. And a coding frame is an instrument, a research instrument that is able to accept information into it that comes from different sources. Ok. Donc, en fait, une des questions aussi qui est intéressante, c'est qui vient voir les homéopathes? Quel type de gens, de personnes consultent les homéopathes? Donc, si on pouvait discuter ensemble, on se décrirait quel type de patient on voit, mais c'est de l'observation. Il n'y a pas de recherche sur ce sujet. Donc, nous avons créé un outil de recherche qui, donc, il a nommé Coding Frame et que je traduirai par comme un outil qui permet de coder d'une seule et même façon pour tout le monde des informations qui proviennent de différentes sources, donc de différents thérapeutes sur sur les types de patients. Donc, un outil d'encodage qui permet ensuite d'en tirer des statistiques. And the coding frame has been designed by Professor Margrethe Schreier, who is a German homeopath and a German research genius, methodologist. And over the years, she has helped us design this frame and now test it to make sure that it's accurate, so that we can now accept intake forms from any homeopath anywhere in the world. But the first project that we're doing at the moment is accepting into the coding frame, or putting into the coding frame, all of our chronic cases from AHE, the Academy of Homeopathy, over the last 7 years. 7 years, ok. Donc, ce coding frame a été réalisé designé par un génie de la méthodologie en recherche homéopathique, qui est aussi homéopathe, un professeur donc que vous avez vu tout à l'heure. Et donc, ils l'ont testé de façon à ce que ça soit très précis. Ce qui fait qu'en fait, on peut rentrer dans ce logiciel, j'ai envie de dire, n'importe quel formulaire d'entrée d'un thérapeute dans le monde. On a tous des formulaires d'entrée avec les dates de naissance, tout ça, c'est ça qu'ils veulent dire par là. Et donc, en fait, on peut prendre le formulaire et l'encoder dans leur système, sachant qu'ils sont déjà eux-mêmes en train d'encoder dans ce système tous leurs cas de maladie chronique des 7 dernières années.
Donc, il y a du travail. And so an intake form, especially in North America, is widely used. It's not a questionnaire that then guides the clinician to a clinical decision, but it's an intake form. It's also a legal form as well, where sometimes consent is provided for treatment. But our intake forms are full of amazing information, demographic information, age, weight, hair, no hair, what remedies have been used in the last 6 months, what orthodox medications are being used, all sorts of extraordinary information, stresses that are going on in life, and things that have impacted health in the lead up to this consultation. Ok. Donc en fait, en Amérique du Nord, on utilise beaucoup ce type de questionnaire. Enfin, ce n'est pas un questionnaire, hein, c'est plutôt un formulaire, il précise. Donc, on en a besoin pour des questions légales de consentement, et c'est bourré d'informations, des informations très classiques, mais aussi on va avoir les différents remèdes homéopathiques pris ces 6 derniers mois, les stress auxquels est confronté le patient, des fois des choses comme est-ce que le patient a des cheveux ou pas, le motif de la consultation et même les traitements qui sont pris en médecine allopathique. These intake forms are a gold mine, and we are going to be able to learn more and more through using good statistics about our clients who are coming to see homeopaths. Why do they choose us? What does it say about them? What values do they have? So it's also qualitative research and quantitative research. It's about perspectives and perceptions, as well as numbers, weight, height, color of the eyes, that kind of thing. An absolute goldmine of good information. And we can utilize this information to make our practices better. It will really help professionals around the world. Et donc, ces formulaires sont vraiment une mine d'or. On peut apprendre énormément en faisant des bonnes statistiques sur ces formulaires patients. On peut apprendre quelles sont leurs valeurs, leurs perceptions, leurs perspectives. Et donc, ça permet de fournir des données qualitatives et quantitatives. Et ça, derrière, peut aider notre pratique en tant qu'homéopathe. Yeah, And so go. add one thing, and because if somebody's listening all the way through to this far, they care. Yeah. Yeah. Why does this matter? You know, I think we have to ask ourselves, why does this matter? And we want people to come to us and say, I want to work with you. I want to be a part of this. So the first question, why does this matter, is that the medical system around the world is struggling. And it's struggling with multiple problems. If we're looking at the land of acute care, antibiotic resistance, pain management, these are big problems that homeopathy solves very nicely. If we're talking about chronic care, the conventional medical system struggles with autoimmunity. What do we do other than, shut down the immune system? Homeopathy also has answers to these problems that are perplexing to the medical system. And then the last part is, from a financial standpoint, whether you live in a country like France or whether you're here in the United States, access to care is a challenge. Yeah. Providers, medical doctors, nurses and nurse practitioners are stretched to their breaking point, and people are looking for solutions. Yeah. And so if we can, and what Home Foundation really wants to do is get that message out there in as many ways as we can to say, homeopathy works, and we're showing you that it works, not how it works, but we have thousands of people with a variety of complaints who are reporting progress in their condition. Yeah. In our teaching clinic at the Academy of Homeopathy Education, our positive response rate is, what is it, Al? It's over 80%. It's like 84, 86%, something like that. That's in a student clinic. Yeah. Positive response in over 84% of our patients.
If Okay. yeah. Yeah, it's huge. Yeah. Donc, pourquoi tout cela a de l'importance? En fait, nous, ce qu'on voudrait, c'est que les gens viennent vers nous et voudraient être une part de tout cela, parce que le système médical partout autour du monde se bat avec ces problèmes. Il y a la résistance aux antibiotiques, les problèmes avec la gestion de la douleur, et puis les maladies auto-immunes dont les médecins ne savent pas trop quoi en faire, si ce n'est complètement arrêter le système immunitaire. Et il y a aussi le problème de l'accès aux soins, qui est un challenge au niveau financier, avec des professionnels de santé qui sont au bord du burn-out, tous plus ou moins. Donc finalement, nous, on pourrait montrer que ça marche sur des milliers de patients qui voient un progrès dans leurs symptômes. Et nous, dans notre clinique d'apprentissage pour les étudiants, on a quand même, sur une clinique qui est gérée par des étudiants, plus de 84% de résultats positifs, c'est-à-dire de patients qui vont mieux après les consultations. Yes. Back to me. Yep, you go. Yeah. So what Denise said is really important. If we put the who's coming to see a homeopath aside, that's just one of the many questions that we're asking. Another one of the questions we're asking is, are we effective? Are we effective? Now, I know I'm effective in my clinical work because I see my clients smile and they say, thank you very much, and they go away, you know? And I think all physicians, all medical homeopaths, all professional homeopaths would know that they are in some way useful in the healthcare system. Yeah. But how do we turn that into something more meaningful? Now, one of the things that we've done is employ at AHE, the Academy of Homeopathy, a measurement tool that we've applied in all of our cases. And so you can see at the top of the list here, in fact, today it was just submitted, is this article. And this is where we've used an outcome measure we call MyCore. Measure your concerns and well-being. Now, it's a validated outcome measure, and it was designed by the same person that wrote My MOP, Measure Your Own Outcome Profile, Measure Your Medical Outcome Profile, My MOP, and by Dr. Charlotte Patterson. Now, we're also therefore able to apply a very simple system and some pretty basic statistics to demonstrate and then assert with some authority that, yeah, in our clinic, we are effective. And it's not just because we feel we're effective, because the numbers tell us that we're effective. Ok. Donc, pour répondre à la question, est-ce que je suis efficace? Bon, moi, je sais que je suis efficace parce que mes patients me sourient, ils sont contents, ils vont mieux. Et d'une certaine façon, les professionnels, tous, hein, à leurs différents niveaux, ils savent qu'ils sont utiles. Donc nous avons du coup voulu évaluer cela par un outil de mesure qui a été validé, enfin il y en a même eu deux, hein, validé par le même docteur Patterson, je crois qui s'intitule MyCow et MyMop. MyCow, mesurez votre bien-être. Alors il y a, ouais, c'est concern, mesurer vos attentes et votre bien-être. Et MyMop, c'est mesurer. MyMop, what is it? I don't remember. Measure your medical outcome profile. Ah oui, mesurer votre propre profil médical. Donc, avec des statistiques basiques, en utilisant ces évaluations de résultats par le patient, on peut démontrer que oui, nous sommes efficaces dans notre pratique. 22 seconds. 1 minute. 22 seconds. 1 minute. That is how long it takes the physician to fill out the form. Yeah. That's all it takes. Each consultation, 1 minute, or let's say, Denise, let's go 30 seconds, right? Okay. So it takes 30 seconds. That's all. Now, 30 seconds, and then some statistical analysis has enabled us to talk with some divinity, you know, some robustness and strength about
now we can't talk about effectiveness or efficacy because these are case series, and of course there's nothing to compare against in a case series. So from a research perspective, we don't make claims about efficacy or effectiveness, but we can make claims about meaningful improvement in our clients' health. D'accord, ok. En fait, ce formulaire qu'on fait remplir aux patients, ça prend que 22 secondes dans la consultation de faire ça, donc maximum 30 secondes en prenant son temps. Et en fait, il faut bien comprendre aussi que ce sont des séries de cas sans groupe de comparaison. Donc, on ne peut pas stricto sensu dire que ça y est, on est efficace. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a eu une amélioration significative de l'état de santé des patients de l'étude. And so we are now able to also apply these validated outcome measures to the 5,000 cases of COVID that came through our acute clinic. And we're able then to identify subgroups within our chronic clients, say those clients that have anxiety, or those clients that have autoimmune compromised conditions. And we're now able to talk about, how are we doing with them? And how much does it cost? Going back to that question, how much does this cost? And then we can do some comparative economic evaluations about our outcomes. Et donc, on peut aussi appliquer ces outils de mesure validés aux 5000 patients Covid que nous avons traités. On peut aussi appliquer ces échelles de mesure à des sous-groupes de patients chroniques en sélectionnant ceux qui ont de l'anxiété, ceux qui viennent pour une maladie auto-immune et donc confronter les résultats obtenus et pouvoir ensuite conclure sur comment on se débrouille avec ces patients, qu'est-ce que ça donne, quel est le coût, et donc comparer avec le coût d'une médecine conventionnelle. Évidemment, il y a aussi l'histoire des assurances aux États-Unis. Hein, pour eux, le coût est très important. So that's what we do. You know, that's the practitioner-generated research network. Please join us. Please join us. There's no money involved. There is the only thing involved is please fill out a survey every now and again. And then when the time comes, let me explain something. We also have a steering committee. And our steering committee is very often talking to us about important public health questions, such as autoimmunity, pain management, PANS and PANDAS, for example. And the other contribution that you would be able to make because of our coding frame capacity is to contribute anonymized cases so that we're able to gather information from other practitioners around the world. Yeah. Donc, en conclusion, avec tout ce travail que nous fournissons, on a envie de vous dire, joignez-vous à nous. Ce qui, en fait, est demandé finalement, c'est que vous fassiez une étude, que vous participiez à une étude de temps en temps, hein, pas forcément à toutes. En fait, j'ai oublié également de préciser qu'on a un comité de pilotage qui décide un petit peu des grandes questions de santé publique que nous voulons voir abordées, comme la douleur ou les antibiotiques dont on a parlé avant. Et donc, finalement, ce qui vous est demandé, c'est de remplir des formulaires de cas anonymisés que nous, ensuite, nous allons exploiter. We have, let me just show you. This is a terrible spreadsheet, but look, we have a conga line of questions. All of these are questions that Denise and I and the other members of the research team want to ask and answer. These are all discrete projects. You can see they run into the hundreds. And so far, you know, we're doing okay in the last couple of years and we've got a number of publications, but there is no shortage of really important questions to be asked and answered, and we can do it. And so again, I just want to invite you warmly to join us, just express your interest, and then contribute whenever those surveys or calls for action come. Denise? And also education.
If you're looking for homeopathy education, all of our offerings are live online, and we have students from around the world who are participating in, our educational offerings at AHE. Yeah, I just going back to the Academy of Homeopathy site, it is actually, we're really proud of it. My background is in education and online learning. And we've created a school that it's amazing, because we have students in Europe, and we have students in Australia, and we have students in South America and North America and in Asia. And it's a very dynamic place to be. We love it. And so whatever your background or your interest, if you want to continue your study and learn maybe some research, then just have a look at our site and reach out to us. We're always available for conversation. And then the third site that I'll just go back to again is that you can contribute, especially to our acute homeopathy endeavors, by sending clients that need healthcare through to the helpline here. And a person that is not feeling well is able to just simply fill out the form and be triaged into our acute clinic offering. Ok, donc en fait, Alastair a montré un tout petit peu avant un tableur Excel. C'était en fait toutes les questions que lui et Denise ont listées qu'il faudrait poser et auxquelles il faudrait répondre dans le champ de l'homéopathie. Donc moi, j'ai un petit peu regardé, il y avait des choses sur le management des cas selon le 4e organon, et puis le 5e, et puis le 6e, et puis il y avait des choses sur les pathologies. Enfin, c'était très varié, une centaine de questions. Donc il n'y a pas de manque de questions auxquelles on cherche des réponses en homéopathie. Et donc, ils nous invitent chaleureusement à participer à leur réseau de praticiens, en fait. Également, ils veulent rappeler que leur école propose des cas en ligne, en direct, pour donc l'enseignement. Donc, évidemment, il y a le time gap, le décalage horaire, mais ça n'empêche pas d'y aller. Également, ils ont des étudiants partout dans le monde, puisque c'est un enseignement en ligne. Ils connaissent bien ce domaine-là, donc ils ont vraiment développé un enseignement en ligne. Et enfin, il y a aussi la possibilité d'envoyer des personnes à leur clinique. Ils doivent remplir un formulaire, bien sûr, pour des consultations aiguës, dans le cas où on est vraiment embarrassé ou bloqué. There's something else. Oh. The acute clinical, people would need to speak a little bit of English, isn't it? Yeah. Yes. We do have a few, we have some bilingual and multilingual practitioners, but, it's available, but not as consistently. And we've got a number of French-Canadian contributors as well, but yes. Évidemment, les patients, c'est bien s'ils parlent un peu anglais, parce qu'ils ont quelques praticiens qui sont donc québécois, qui parlent le français, mais ils ne sont pas forcément disponibles le jour où on a besoin, quoi. I need to tell you something about Denise. Denise just recently published her first book. Oh, I was like, what are you going to say? Oh, yeah. Yay. Denise vient de publier son premier livre. Show it. I happen to have one right here. Évolution contingente, la biomédecine du 19e siècle et l'homéopathie. Okay, what is it about? Yeah, exactly. I just recently finished my graduate studies at Johns Hopkins Medical School in the history of medicine. And one of my areas of research is understanding the evolution of homeopathy over time so that we can best practice today. This particular book has a lot to do with nosodes, actually, and how homeopaths were involved in scientific discoveries in the 19th century, well before their orthodox colleagues made those same discoveries. And it looks at how we make some assumptions in
contemporary practice that are perhaps not fully understood because of what the history tells us. Ok, donc en fait, Denise, elle vient de terminer un diplôme d'histoire de la médecine à l'école médicale John Hopkins, et elle a fait donc de la recherche pour comprendre l'évolution de l'homéopathie à travers le temps, de façon à aussi mieux comprendre les pratiques et les améliorer. Ce livre se base beaucoup et parle beaucoup des nosodes, puisqu'en fait, elle discute dedans comment les homéopathes ont été impliqués dans les découvertes scientifiques avant que leurs collègues de médecine allopathique orthodoxe fassent ces découvertes. Et donc, elle parle aussi de toutes ces découvertes ou de tous ces concepts homéopathiques qui n'ont pas été compris à 100%. Donc, voilà, tout ce qui est, j'imagine, sur les miasmes, miasms, chronic miasms, assumptions that are not very well understood. You mean that? Yeah. Les miasmes chroniques. Yeah. Okay, and perfect. It's very interesting. Yeah, and of course, Alastair has published 26 books. So I have one. I get a round of applause. He's got, a whole stack. So... Oui, Alastair a déjà publié 26 livres, et c'est vrai que quand j'étais avec Rachel en Tanzanie, par qui j'ai connu l'école de Philadelphie, eh bien, elle m'expliquait qu'il fallait absolument lire Methods. Rachel told me I should read Methods, les méthodes en homéopathie, mais il y a encore beaucoup d'autres livres qu'Alastair a écrits. Yeah. See. She told me about your books. Yeah. We both understand just enough French to follow. Yeah, it's that. Yeah. Oh, France, love it. Yeah. What else? So, what else do we say, Dee? Yeah, it's a very good, very good range, broad range of information you gave us. It's very interesting. I think with everything you said, we can maybe, do something with it and talk within our group. So yes, actually, that's a good thing to mention, because there is. Oh, Denise, you talk about the challenges of trying to scale what we built and that experience. Just it's important, actually, I think, Emily. So this is one last thing, which is if you would like to start your own group in France, we can help to set that up. We've created our helpline and our services so that we can replicate all of those systems around the world. And I can tell you, you don't want to do it on your own. What we've done, I think we were able to do it because it was the perfect moment with the pandemic, and people had time, they had pent up energy and wanted to participate somehow. And so we hit it at just the right time. And what we've done in the last 3 years is, kind of refine those systems and make it so that anything can be replicated. Yeah. So we've got centralized operations. You could easily start Homeopathy Help Network France with practitioners there doing exactly what we do, and then feeding the data back to us. That's all we ask for, is that we get your data. Ok, donc Denise voulait préciser que si on voulait démarrer un groupe de Français ou de francophones même, qui pourraient fournir des données pour la recherche, eux peuvent nous aider à répliquer leur organisation, puisqu'en fait, ça leur a demandé énormément de travail au moment du Covid, mais c'était le moment parfait pour s'en occuper. Des gens avaient du temps, ils ont eu des volontaires, et ça s'est monté comme ça. Évidemment, le faire en ayant une activité et sans autant de volontaires, c'est beaucoup plus difficile. Donc, ils pourraient nous aider. Ils ont un peu un système qui permet de répliquer cela de façon plus facile, et donc ensuite de leur renvoyer les données. Oui, parce qu'elle expliquait avant qu'on commence à enregistrer que, en fait, avant, ils faisaient de la recherche, mais à beaucoup moins grande échelle, et c'est depuis le Covid qu'ils ont vraiment étendu l'échelle de leur recherche. Très bon. Yeah. Okay, so we have very good information to talk about and to think about research. Thank you very much for your time and for everything you've done, because I needed
time and explanations just to set up this interview. Juste pour organiser l'interview, j'ai fait un travail avec Alastair, donc je le remercie pour son temps. Et do you want to say a word in conclusion? I mean, for me, just thank you. It really is such a pleasure to have the opportunity to bring our work to the people in your community, and hopefully we can then have some work together. And I would finish. Oh, do you want to? Yeah. Donc, en conclusion, vraiment, on vous remercie pour votre temps. Également, nous sommes ravis de pouvoir montrer notre travail à vos communautés homéopathiques différentes. Et on sera ravis de vous aider si vous avez envie de monter quelque chose. And for me, I've learned over my 34 years in homeopathy that I'm much better when I collaborate. And that's not only collaborating with Denise, but collaborating with a broader community, and more recently, collaborating with other research initiatives and offices elsewhere. And so at the moment, we're working with a group doing a workforce study in New Zealand. We've got our friends that we're working with in Australia. We've got other laboratories and research offices in different parts of the world that we can all assist and contribute to the challenges that we face in homeopathy. And I think this is the way, through research, communication and collaboration. Et Alastair, en conclusion, dit que voilà, lui, ça fait depuis 34 ans qu'il est dans le monde de l'homéopathie. Il se rend compte qu'il est bien meilleur dans la collaboration. Et donc, toutes les collaborations qu'il a pu faire avec des laboratoires, des bureaux de recherche, il donne l'exemple de la Nouvelle-Zélande, de l'Australie, lui permet d'aider, de contribuer au challenge du futur, pour l'homéopathie du futur. Et que voilà, c'est ça qui le passionne, qui l'intéresse. Donc, voilà son fonds de commerce. Bon. Okay, thank you. Perfect. Thank you again for your time and for everything. And I hope I will give you some news. I hope I will give you some news. I don't know when, but I hope. All right. Well, thank you. Tremendous to talk with, Emily. Thanks. I mean, amazing translation skills. So thank you. Thank you too. Okay. So, okay, thank you. Thank Bye. you. Me too. Yeah. Yep. We'll see you another time. Stay in touch, and I'll get the recording to you, and we can go from there. Okay, perfect. Thank you very much. Have a nice day. Yes, you too. See you Ciao. again. Bye. Bye-bye. Bye.